Estás en la cámara, no atrás de la cámara. Hello everyone, so we're here in Montecito with Jesus Clemente, the supervisor for Santa Barbara Evolution Landscape, crew leader Antonio, and we're just gonna check the project. This project involves trimming all the boxwoods, troubleshooting the entire irrigation system. We're gonna add some soil amendment to all the boxwoods so they can grow healthier, bigger, stronger, greener. And part of that is the soil amendment and troubleshooting the irrigation so we can increase the water, fix the leaks, turn up the water, and make them look like Disneyland. You know, that's what the client wants. He wants this place to look like Disneyland. We're the team, we can do it, right? So Antonio, he's over there trimming, you know, but he's gonna come over here. A ver, Antonio, explícame la situación. Ahora, a ver, para que Antonio empiece a hablar, pues tú como tú quieras, pero el chiste es que tú y Antonio me ubiquen. Y va a ser medio rápido porque tengo una cita a las 11:30. Entonces... Veo que hay, por ejemplo, esprincos que están ocultos y no están dejando que se moje todo parejo. Entonces, eso es muy importante de que se le va a comentar al señor para que se hagan arreglos a las cosas. Por ejemplo, trinidad de pero es mejor para que tenga agua. Aquí no llega, esta planta no le llega. La de ella sí, el otro que está de allá. ¿Por qué no? A ver, ¿dónde está la situación aquí específicamente? Sale aquí, mire, el esprinco. Sale aquí, mire. Exactamente aquí. Aquí está este hoyo, aquí sale el esprinco, entonces está tapado. De aquí, cuando sale aquí arriba, todo se obstaculiza con esta y ya no logra llegar el agua para allá. Entonces, así como ese, la mayoría de los esprincos de este lado, lo que quieren bajarse más o hacerles específicamente una extensión. Entonces, ¿cuántas opciones hay? Dime las opciones que hay para mejorar este trabajo. Dos opciones. La primera es o la segunda es cortar el hedge. Muy bien. Entonces, good. So there's two options: to extend the irrigation so it's higher and taller, so it's not blocked from the foliage, from the plants and the shrub here. Or number two is trim the shrub in a manner so it's exposed, and in the irrigation, the water can flow right into the areas that's not getting any water. So two recommendations. Like I said again, this is an irrigation troubleshoot. We're going to present these options to the client, and depending on the client's budget, he can decide what he wants to do. The least expensive method is cutting back the plants. The more expensive, more labor-intensive part of the job is digging in there, exposing the sprinkler, replacing the sprinkler body with a taller sprinkler, change the heads on it so we can maximize the efficiency of the water, and then install it. And that's it. But that's a more labor-intensive, more expensive job because there's more materials involved and labor involved. So we'll let the client decide. Muy bien. Y ese es todo lo que está aquí en esta área. Esa situación está en varios lugares. Todo lo que es aquí afuera. That's it. So that's the same situation throughout here, but we're going to present that to the client later on once we're done with the job. Okay. Y aquí los hedges, Antonio, a ver. Platícame un poco cómo hiciste el trabajo en inglés o en español, con tijeras de mano, you use a hedge trimmer, ¿cómo atacaste este trabajo? Yeah. Hedge trimmer? Yeah. Por los lados. Los lados y arriba. Y al gusto del cliente. Al cliente. Ya. Y todo salió bien. Ya, se ve todo muy bien. Everything looks really good. So the hedge trimmer, trimmed the boxwoods. Of course, right here, there's a gap. It must have died, probably because it's not receiving water. So we're gonna let it grow and fill in. Same thing on that side. Get that over there, Herman? See that? Eventually they're gonna fill in. So, Jesus, enseña cómo lo hiciste con el control. Alright, so he jumped the gun on there. Look,
El control remoto que tienen aquí por parte de la irrigación. Irrigation remote control. You can activate the irrigation system with this remote control. This is really neat. Están todos los estos de aquí. Lo vamos a apagar para poderlo. Lo prendemos. Tenemos las opciones válvula para cambiar las válvulas, la 10, la que sea, ¿no? We have the options to change the aquí, la válvula de este lado de aquí, es la número 11 y ahorita la voy a prender. This is station 11. She's going to activate it right now. Y ahorita va a empezar a... Ahí está. You see guys see that? He activates it and turns on. Aquí no se mira. So I want to come out here because I want you see the traffic here? Check out the traffic. This is a high traffic area. You got to be very careful when you're working along the street. So Jesus, as the supervisor, is going to make sure the guys are safe and protected. We don't want nobody getting hurt, you know? Okay. But the neat thing about this remote control, if you want to show it to the camera, ¿cómo se ve? It's a hunter. This saves us labor and time from going back and forth to turn on and off the irrigation system, or from having somebody on the phone, on the irrigation system, on the phone, hey, you know, and then somebody going here, because one person could be doing this job, boom, boom, boom. It makes life easier, more efficient, and we have a lot of fun with this. Y es mucho más rápido cuando tienes un plano. Cuando tienes un plano es mucho más rápido porque ya te vas sobre los lugares donde están especificadas las válvulas, todas las líneas. Entonces es más fácil seguirlas, ahorras mucho tiempo. It saves a lot of time when you have an irrigation plan. So whomever is your contractor, your landscape professional doing the job, make sure they write this down because it's going to save you a lot of labor and time for life. Because once you have this, you know exactly where to go, what to do, and it'll guide you. Whereas if you keep having different contractors, different people look at your system, they're going to charge that to the client because we got to walk around and figure everything out. Chido? All right, so what's next? Vamos a ver los hedges. Yeah, the hedges look real good. Look at that. So and we took a before video. I took a before video. So right now, I mean, this is Disneyland. The client wants Disneyland boxwoods. He's gonna get them. It's gonna need water, and it's gonna need soil amendment. But we're gonna do that. We're gonna do that. And fertilizer too. We'll add some fertilizer too. It wasn't in the contract, but you know what? Let's buy a bag and let's sprinkle a little bit. Yeah. So in 2-3 months, if we come back, I mean, you know, if you want to come to Disneyland, come to Montecito. What's the address here? We're going to keep the address private for privacy reasons. Chido. Entonces, todas las estaciones están funcionando. ¿Sabes? Yo pienso que estaría bien bajarle todo lo que era el mismo bajarle allá, pero yo creo que no. ¿Qué? Oh, this is nice. Al que manda. Y yo creo que pues sí va a retoñar. O hay que cortarlo seco. Hay plantas que por ejemplo tenían ahí hay que poner una bandera. Esa es una planta nueva que pusieron, entonces como la irrigación no estaba, me imagino que no. Se empezó. Exactamente. Okay. Hey, hay que poner una bandera para que también salga el trabajo. Oye, si el cliente quiere reemplazar, Sí, una observación aquí muy grande. Toda esta área de aquí de este hedge no tienen agua. No tienen irrigación. Check this out. That's Antonio. ¿Cuál es tu apellido, Antonio? Ya se me... ¿Mande? ¿Tu apellido? Torres. Antonio Torres. That's all his work. Antonio Torres. That's him. He's the one who did all the hedges. So if you want a professional hedge trimmer, Antonio Torres from Santa Barbara. Okay. Entonces, toda esta área de aquí no tiene agua. So there's no irrigation system here. So this area has to be hand watered. Pienso que la han de estar haciendo con... Bien, todo esto está bien seco, ya le buscamos y no tiene. Good. So hasta la esquina de allá termina ese hedge y no tiene agua. So tenemos que decir al cliente Sí. que le tienen que regar
a como está el sistema de riego, si son 2 veces por semana, una hora, aquí yo creo que estén aquí al 100, una hora, 2 veces por semana y a ver cómo tiran agua, tú haces esa decisión. Ya luego hablamos entre yo y tú. Me and him, we're gonna talk later about how to set up the irrigation system. So these boxwoods, I mean, they grow, you know, they look impeccable in a couple months. That's what we want. We're all about high quality, high customer service. So SB Evolution Landscape, that's our focus. We don't do mow and blow. We don't do none of that. Okay, mira, por ejemplo, a mí en esta área de aquí, estoy viendo, si mira la bandera roja que tiene aquí el hedge, si mira, le dije a Germán que la pusiera en la parte donde se mira más Antonio, seco, buen trabajo. Tienes que presentar. This is all Antonio Torres hedge trimming work. I'm really glad he's part of the team. Yeah. ¿Y el cliente? Por eso él anda muy... Las banderas están indicando de que el hedge está poniéndose algo seco en esas partes, pero es porque le pusieron de la manguera, pusieron un gotero y del gotero le pusieron un espagueti y usted sabe que eso no funciona muy bien. Entonces hay que ponerle todo... Sí, todo eso hay que... Para que esté todo fluyendo. Exactamente. Y hay que enseñarle la manguera. Let's show the client. So he's saying this area, this section, it's struggling because it has a different drip system in it that's not as efficient as what we normally used to, and it's not as efficient as other parts around the area. So we're gonna show the client the drip system where it's efficient, where it's working great, the type of drip we want to use, and tell them, hey, we recommend replacing this with that type of irrigation system, the most efficient type of drip irrigation. That's inline drip, where you have the drip emitters built in the lines. Yeah. Every 8 or 12 inches or so. There's different types. Entonces, recomendar. Sí, y ese problema que está aquí está ahí dentro también. Hay unas plantas que no les está llegando agua suficiente. Como por ejemplo esta de aquí que está seca ya casi. No les está llegando agua por lo mismo de que están tapadas los ductos. So the drip emitters are clogged, and that's why if you can see through there that there's a plant that's dying. It's just the drip emitters get clogged, so it's important to check your irrigation system consistently to ensure that they don't get clogged, because debris gets clogged up, or you have the calcium buildup, residue, and it blocks the drip emitters. So you gotta constantly clean them out or replace them. Chido, let's go. This hedge has all drip irrigation. Entonces está muy bien. Entonces así tú dices algo y no digas tanto porque luego se me olvida. I have short-term memory, mi memoria está muy corta para que todo el mundo sepa. So, di una frase o dos y ya luego. Ok. Todo el hedge, desde acá, digamos desde la calle hasta donde termina la propiedad, tiene suficiente agua. Pero hay algunos lugares que tienen las salidas de las aguas que no está goteando suficientemente bien. Entonces, allá le pusimos banderas también en espacios donde no les está cayendo el agua para que se ataque el problema ahí directamente. Perfect. So this is a pittosporum hedge. It starts from the street. If you wanna, yep, the corner of the street over there, and it extends all the way along the neighbor as a privacy hedge all the way until the end of the property. And is there a fence over there? Mm-hmm. Up until the fence. And it provides a beautiful privacy. I mean, this hedge looks amazing. It's a pittosporum hedge. It could do a lot better. Jesus said it has drip irrigation. However, in some areas, it's clogged or just not enough water pressure, not enough flow in those areas. So we're gonna have to improve those areas. Maybe add some more emitters, or maybe clean it out if possible. Clean out the emitters, and then so the hedge is receiving an even amount of water throughout. Oh, another thing I saw, if you could look in that, that's probably a rat's nest. You see there's a lot of debris. Rats like to climb, and squirrels and all that, all those critters. You see all that leaf